Yom Hazikaron is a special day. Yom Hazikaron is a day of paying tribute to the men and women who sacrificed their life in the process of building the United States. On this day, we remember them by trying to understand who they were and what they lived for. This year, we chose to speak about 7 individuals who represent the trait of giving. After a long thought process, we decided to speak about Gadi, Avi, Sean, Naya, Alex, Adam, Ori, and Balkai. These people were true givers, who always did the right thing. Way before they died, they were people who always gave to others. They truly represent the theme of our ceremony, to give your heart and soul. Please stand for the lowering of the flag and the moment of silence. Please remain standing for Emma Lerachim, seated by Izzy Stepner. מלא רחמים שוכן במרמים, המצא מלוכה נכונה על כתפי השכינה, במעלות קדושים תורים וגיבורים, כזור הרקיע מצהירים, לנשמות חיילי צבא הגנה לישראל, ולוחמי המחתרות שנפלו במלחמות ישראל, וכל הלוחמים במלאכות העם שטרפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולה הארץ בעיר האלוהים, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, וגן עדן תהיה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ועמדו לגורלם כל קץ הימים, ונאמר אמן. Please be seated.
Segev, Deputy Consul General, Montreal. Erev Tov. Shalom, dear friends. Let me begin by saying what an honor it is for me to be here with you tonight as we're concluding Yom Hazikaron, the Memorial Day for the state of Israel's fallen soldiers and victims of terror, and beginning Yom Ha'atzmaut, Israel's 71st Independence Day. As we sit here this evening, our thoughts are with the millions of Israelis who are mourning of the loss of their loved ones, and the bereaved families in Montreal who have lost loved ones as well. Since its establishment 71 years ago, tomorrow, Israel has been forced to suffer the difficulties and costs of war to keep and to protect its borders and to keep each and every one of its citizens safe. This evening, we honor and remember the sacrifice and bravery of our fellow brothers and sisters who gave their lives bravely to defend and protect the state of Israel, and the innocent victims whose lives were cut short by acts of terror. This motion of protection is founded on the Israeli people's giving nature and devotion to protect Israel. Latet mikol halev. It is something that is being done by all Israelis on a daily basis, whether they are soldiers in the army or police officers, whether if they are entrepreneurs or work in academia, run an NGO or farm the land. Everyone is doing their best to support Israel, to protect our home, and to make it a great country, like it is. In Israel, Yom Hazikaron begins with a siren, which brings all Israelis to a standstill. In this moment, life stops. Every family in Israel knows someone who has lost someone they love. On this day, we are one, in our pain, in our memories, and in commemorating those we've lost. I want to share a personal story with you, as it was mentioned that you're gonna tell a little bit more about the story of Tzevet Naya. One of them, Alex Bunimovich, was my friend. He was my classmate. We studied together from 7th grade to senior, so it's 12th grade in Israel. We studied together for 6 years. He was great in math. He always used to help me when I needed it. He was the kind of a gentleman who used to bring a flower to his date, even though we were like 15, and it kind of was weird for others, but he didn't care what people thought. On one of the days when I served in the army, I met him on the train, and I was like, "Hi, Alex, how are you? Where are you serving? Like, what are you doing?" And he was in Shirion. I was back then an Madrichat Chinuch, it's an education officer. And he told me that he's in Shirion and he was in the tanks brigade. And he was so proud of it. And I remember that when he walked out of the train, I saw that on his backpack, it was written in big letters in a black Sharpie, Tov Lamut B'Adartzenu. That was the last time I saw him. A few months later, he died in the Second Lebanon War. His tank saved many other soldiers at that time. We will see later on in the movie that they prepared. And I'm honored to call him my friend. I'm honored that he's been honored tonight as well, so that people will know his story. Because each person, each soldier or victim of terror who lost their lives, they were someone. They were someone's friend, someone's daughter or son. They had a future, they had dreams and hopes, and we are here to remember them
and to honor them because we are here thanks to them. 24 hours after we start Yom Hazikaron in Israel, with our first thoughts of our loved ones, we open the celebrations of the independence of the country, Yom Ha'atzmaut. The essence of our celebration of Israel's independence is that we finally have our own land where we can be safe. It is the miracle of the way that Israel has managed to rebuild itself from nothing in 71 years only, to a country living in medicine, agriculture, and considered to be a startup nation. It is giving the people a reason to celebrate and rejoice as one for a country that they love and they call it home, and I know that you do as well. So thank you very much for inviting me tonight. Thank you for honoring me with the opportunity to speak with you and to tell you a little bit about my story. And I wish us all a great evening. Thank you very much. Toda rabah. Every soldier that dies is someone's son, brother, uncle, boyfriend, husband, cousin, or friend. But Avi Book was my cousin. I see Avi's face in every young, strong, idealistic soldier that goes to fight in the IDF. And I see Avi's face in every young soldier that dies for his country. I see Avi's face in all of his siblings who survived him and carried a piece of him in their hearts every single day. Avi was a giver all the days of his short life, and he continues to inspire all those who know him, and even a new generation of young people who have only heard of him. I share this story today so that Avi Book can inspire you too. Avi was a giver in so many ways. In Bnei Akiva circles, Avi was legendary. He walked 45 minutes every Shabbat from his home in Savion to Kiryat Omer, where he was a madrich. He led with energy and enthusiasm like all good Bnei Akiva madrichim. But he would stop all the fun to enjoy a beautiful sunset and share the beauty with the kids in his group. When he went to yeshiva up north at Kibbutz Malek Gilboa, he made sure to organize a Bnei Akiva group for the kids of the kibbutz who never experienced Bnei Akiva. Avi was a giver as a friend. His friends describe him as a great listener and a strong shoulder to lean on. Avi's giving nature was apparent in the way he treated older people too. That Avi would give up his seat on the bus for an older person is a given. But when Avi had a car and he would pass an older person in his town walking or waiting by the bus stop, he would always pick them up and take them wherever they had to go, even very far distances. In the army, he was also a giver, always volunteering for anything that needed to be done. And in the end, as commander of his unit, Avi gave the ultimate sacrifice of his life for the land of Israel and to care for the other soldiers under his command. When Avi was in the army, his mother, Maya Razi, tragically passed away from a rare illness. At that time, he had the presence of mind and wrote a letter giving his perspective of life and death. He had such great and pure emunah in Hashem that he felt that even seemingly bad things can have a positive side when approached from a different angle. I myself struggled to see the good side of all the blood and sacrifice that Avi Book and all of the soldiers and victims of terrorists have given. However, I try to remember Avi's words and keep them to heart. When I sing the Hatikva and come to the line, Liyot am chafshi be'artzenu, to be a free people in our own land, I always well up inside, knowing that there must be another positive side of Avi's tragic death at 22. That his death wasn't for nothing. That his death, and indeed his short life, can be an inspiration for us all, and a true lesson of giving. What follows is a video with Avi's friends, teachers, Bnei Akiva kids, and soldiers in the unit,
remembering Avi, that I hope will paint for you a better picture of my cousin. Tiyeh Zivro Baruch. כשבן אדם נהרג, כשבן אדם נפטר, אז אומרים עליו כמה שהוא בן אדם היה טוב וכמה שהוא עזר וכמה שהוא אוהב, אבל אצל אבי זה לא ככה, ככה גם אומרים עליו לפני שהוא נהרג. כאילו, אני יודע מבחינת עצמי, מבחינת אבא שלי, כאילו כל שהוא יש לו ראש נקטיבי כזה, וכל פעם שהוא אומר משהו נקטיבי, אז הוא תמיד אומר, אבי בוא, כן, איזה מדריך, איזה זה, כן, וכאילו זה, כאילו, לפני שהוא נהרג, כולם העריכו אותו וכולם הבינו את התועלת ואת האהבה שלו, וזה מעצבן שאחרי זה באים ואומרים את הדברים הרגילים שאומרים על כל בן אדם שנהרג או משהו, אומרים כן, הוא היה בן אדם טוב, הוא היה בן אדם כאילו בקוראים כן, נכון, כמו כולם, או אומרים בעיתון את השלוש-ארבע שורות שמקדישים לו, זה עוד יותר מעצבן, כי מה, זה כמו שהוא שווה שלוש-ארבע שורות בעיתון, מוסף שלם זה להספיק. יש מין דאבה כזאת להגיד לו, אתה מכיר את אבי בוק. בכלל, אם אתה לבנה שקרוב אליו, אז זה כאילו, אתה מרגיש וזה משהו שהוא היה לך עכשיו, גם היה תמיד. כאילו אם פגשת מישהו היה לך, בטקס בבית אחד, כאילו שמעת בשידורים בוק, אז כאילו היה שם התחלתי, את מכירה אותו, שהוא חבר מאוד הטוב שלי, והיה בקטע כזה, מישהו מכיר אותו, מישהו לא לזכות במשהו שהוא ממש מיוחד. קרוב אחד. אבל הכל בפשטות, לא היה לשנות עולמות, מה חייבתה בו? היה שלם עם עצמו, פותר את עצמו, והקים את השלווה הזאת, שגם יש לו דרך שמקבלת מה שרוצה. כשאני מתעצר לקום לזקנה באוטובוס, הדמות שעומדת מול העיניים שלי זה אבי היה קם עכשיו. ואני בטוח שזה לא רק אני, וכולם מספרים את זה, שפשוט כל האנרגיות החיוביות של אבי, פשוט הם לא הלכו לאיבוד. הן מסתובבות, ואתה יכול גם ללמוד מזה על מה היה בן אדם חייב. בן אדם שהוא כולו אוזן, כולו אפילו אוזן אחת גדולה. להקשיב כל כך לבן אדם האחר, כי בכל האנרגיות שהוא לא סיפר לך עליהן, הן עכשיו מופרות כדי לשמוע אותך. כל פעם שהמפקד היה בא ואומר שמישהו יעשה את זה ואת זה, והיה לנו מין קוד כזה בתוך הצוות, כשהמפקד אומר שמישהו, זה היה פעם אחת אחד המסדרים, שיום אחד מהצוות היה לו בעיה עם קשר, אז הוא רוצה להגיד את זה לאבי, אז פתאום הוא אמר אבא. זה יצא בתועלת, אבל בשבילנו שם בלבנון זה משל. אני חושבת שמעבר לעובדה שהוא היה חבר שלי, הוא היה החבר הכי טוב שלי, עוד לפני שהוא היה חבר שלי. הוא בן אדם שלא יכולה לספר הכל, להגיד כל אפשרי לראש. משהו שממש עד היום, רק לא יכולה לספר דברים מסוימים. שפעם שאלתי אותו אם הוא היה יכול להיות כל חיה שבעולם, אז החיה היה רוצה להיות. והוא אמר שציפור. ציפור יכולה ככה לעוף ולהסתכל מלמעלה, שם. תמונה שלמה כבר יוצא בשמיים כשהפעם סוף השיר. והם רצו להרוג את אב, אז אב רצה לראות אם החיילים בסדר, לראות בסדר והרגו אותו. נהרג קצין צה"ל מאש מרנימות שנורתה לעבר המוצב המכונה דלעת בדרום לבנון.
ההרוג הוא סגן אברהם יעקב בוק, זיכרונו לברכה, בן 22 מסביון. הוא היה קצין מפלגת ההנדסה של הנחל. כשמאבדים אדם קרוב, בטח את אמא, עצובים, בוכים, מתאבלים, אבל תמיד צריך להיות עם אצבע על הדופק, שלא נסחפים יתר על המידה. זה טבעי שאנשים נפטרים מן העולם, ולפי מיטב הבנתי ואמונתי זה טוב להם, שהרי הם ממשיכים לטרפים, לעולם שכולו טוב, לטוב, וממילא אנחנו צריכים לשמוח. אבל מה לעשות? להם זה טוב ולנו זה רע. שהרי אנו חשים את החוסר והחלל הריק שנבער בשעת הסתלקותם. ועל כן, הפתרון הוא הסתכלות בגדול. אם כשרע לי, אני מתעלה וחושב ומבין שיש שני צדדים למטבע הזו של הפטירה, ממילא האבלות היא בפרופורציות הנכונות. היה ילד יפה, ילד ממש מאמן. הייתה לו ילדות מאוד יפה, ילדות מאוד טובה. באמת, היה לו חיים טובים. היה חשוב לי שהשנים של הדורות שלו יעשה כאן. בעיקר בגלל שעבר שנים בארצות הברית, שם בעיה קשה שלי פה ילד. אז אחרי שבאתי חנה, עבר לארץ באור, הגיע לארץ ללמוד, אמרתי לה, המקום הכי טוב בשבילו, שהיה גם לארץ. הוא פשוט פרח פה, הוא הכיר אנשים שלי המשפחה שלו ברעננה. אני ידעתי כל יום מה קורה עם שלי. ברמה של אם אכלת, איך אתה מרגיש, איך היה השיעור, הוא מאוד זרם מזה, ואף פעם לא נתן לי להרגיש שזה באמת מעצבן אותי. כל הזמן חשב על אחרים, ראה את אחרים. אני לא מתקלת כזאת פעם. זה טוב לב צרוב, מזוכח. הפעם הראשונה שהייתה את ההזקה ברעננה, זה היה הפעם הראשונה שאני בחיים שלי שמעתי הזקה. ונכנסתי לפאניקה רצינית. לא יכולתי לנשום, לא הייתי מה לעשות עם עצמי, רצתי בכל הבית, הייתי לבד עם שני ילדים. פתאום שיחת לילה כמו מישון, הילד שאני תמיד צריכה לדאוג לו. הוא אומר לי, "Gal, don't worry, I'm coming." דרך שטחי כינוס, החבר'ה הצעירים יותר בפלוגה היו מפקדים. שון היה הולך ומרגיע איתם, צוחק איתם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אנחנו חזקים, אנחנו גולנצ'יקים, אין לכם מה לפחד. כשנכנסו לסג'יה בעצם היינו הנמר הראשון שנכנס. אנחנו יש לנו כל המחלקה מאחורה בשקה מקדימה, הוא היה אחראי על נשק שהוא יורד בו בתוך הנמר. אבל גם אז הוא היה כאילו מסתובב מדי פעם שהוא יכול ומוריד לשנייה את הכניסה מדבר איתנו. היה לזה הגיע סוף סוף. שומע בומים מטורפים וחושך ודבר. כשהגברים הכדורים בחוץ אז אני אומר, צריך ללכת ולהחליף אותם. הוא יצא מהנבר, הוא בעצם הראשון שיצא לו לצאת עם הפרצוף, עם הראש, כולנו היו בתוך הנבר. המאמן נתן לו הוראה לרדת מיד לחזור לנבר, ובאותם רגעים היה את הפגיעות. והבן שלי מעיר אותי ואומר לי, שמעתי ששון בן רם.
כאילו כיסיתי את האוזניים. אמרתי לו, לא. אחר הצהריים חזרתי לבית כנסת, המשכתי להתפלל שם, שחזור בשלום וכבר נדעתי, אבל בזמן שאני מתפלל ולרגע אחר. וזה נמשך ככה עד 7 לפנות בוקר. קיבלנו את הידיעה הזאת. ראיתי את האמבולנס מגיע. ובעצם אני עולה והבנתי, אמרתי למשפט. זוכרת השקט המדהים שלה, שם השקט. אני רק זוכרת דבר אחד מהבעיה הזאת, שאני מרימה את הראש, אני רואה אישה מולי שאני בחיים לא ראיתי אותה, והיא אומרת לי, זה לא רק הילד שלך, זה הילד של כולנו. זה המשפט שחרוט לי מכל ההלוויה הזאת. עשרות אלפים ליוו אמש את סמל ראשון שון כרמלי, זכרו לברכה, בדרכו האחרונה. כרמלי חייל בודד, וקרוביו שחוששו מהלוויה מצומצמת, הופתעו במפגן אחדות מיוחד במינו מחמם לב, כתבה של אלירן. זאת אולי תמונת הניצחון של העורף הישראלי במלחמה הזאת. 30,000 בני אדם מכל קצות הארץ באו לחלוק כבוד אחרון לחייל הבודד, סמל ראשון שון כרמלי, זיכרונו לברכה. יש לי עכשיו ילד בעזה, ויש לי ילד ש3 שנים היה משמר הגבול שהשתחרר משכם, ואין דבר כזה חייל בודד במדינה הזאת. כולם למען כולם. בית העלמין הצבאי בחיפה היה אמש צר מלהכיל את ההמונים שביקשו לחבק את המשפחה במפגן אחדות יוצא דופן. מאוד מאוד קשה. אין לי מילים. המשטרה חי, תראה מסביב מה שקורה. שאף אחד מפה לא מכיר אותו. שון היה אוהד צרוף של מכבי חיפה, לכן ביקשו ההורים מחוג האוהדים שיגיעו להלוויה כדי שזו לא תהיה מצומצמת. האוהדים פנו לקהל הרחב דרך הרשתות החברתיות. ההיענות הפתיעה את כולם. קראתי שהוא חייל בודד. אני חושב שחובתו שכל אזרח במדינה שחייל בודד שנהרג על הגנת המולדת צריך לבוא ולכבד אותו. אלפים שלא יכלו להיכנס לבית העלמין העמוס קראו פרקי תהילים לעילוי נשמתו של הלוחם שנכנס עמוק ללב שלהם, ללב של כולנו. ישכב בדיר
ישוב תעלה חיק האל, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. What can we say that would be sufficient to describe an individual of just age 20? They start school, go through elementary and high school, work hard with their studies and projects, hang out with friends, but what kind of legacy does one who passes away at age 20? What do people remember of a Chayal who has passed away that young? הרי רובנו בגיל הזה רק התחלנו את החיים, אבל מסתבר שחיילים רכים כל כך, צעירים כל כך, משאירים אחריהם מורשת עמוקה וחזקה, מורשת של נתינה לזולת, של ראיית האחר, של עשיית טוב בלתי מוגבלת. אותם חיילים הספיקו עד גיל 20 להיות בכל מקום שצריך אותם, לעזור לכל מי שרק ביקש, לחזור מבית הספר עייף וטרוד, אבל לרוץ להתנדב, לתת מעצמך ולא לעמוד מהצד. אותם חיילים עד גיל 20, אפילו עוד לפני שהספיקו לעלות על מדים, הספיקו להיות חלק ממשהו גדול, הספיקו לחיות את חייהם הפרטיים, אבל כחלק פעיל ומשמעותי מעם ישראל. Most of us at this age have just started our lives, but time and again we see all our beloved soldiers, our boys, so innocent, so young, holding a deep and strong seal of accomplishment. A tradition of giving to others, recognizing the needs of others, being involved in our community endlessly. These Chayalim are present wherever they are needed, to help whoever is in need. They return from school exhausted with many tasks to do, and still choose to be the first volunteer, to give of themselves and not be a bystander. The boys and girls until age 20, even before they wear the actual IDF uniform, are already a part of a greater mission, wearing the uniform of commitment to Am Yisrael. סמל ברקאי שור היה אחד מאותם חיילים. הוא הספיק בחייו הקצרים להתנדב בשעות הפנאי שלו ביותר מ3 עמותות וארגונים. אבא שלו מספר שכבר בגיל 6 היה עוזר לאיש מבוגר מבית הכנסת, להתעטף בטלית, והיה מלווה אותו לביתו לאחר התפילה. בדרך הזאת כמובן היה צריך לחפש מי שיעזור לו לעבור את הכביש. בכל זאת, הוא רק ילד בן 6. הוא היה מדריך בבני עקיבא, מתנדב במגן דוד אדום, מתנדב בעמותות לעבודה וחלוקת מזון לנזקקים. תמיד עם חיוך, תמיד נכון לתת מעצמו כל מה שרק אפשר. Sergeant Barkai Shor was one of those Chayalim who in his short life dedicated his free time to more than 3 non-profit organizations. His father shared that even at age 6, Barkai was assisting an older man with his talmid at shul and even helped him walk home. On his way back, Barkai was soon in search of someone to help him cross the street. Age 6. He was an admired madriach in Bnei Akiva, and with all of his teenage schoolwork and other responsibilities, he volunteered for Magen David Adom and packaged and delivered food for the needy. Always with a smile, always prepared to give of himself whenever he could. סמל ברקאי שור נהרג בהיותו רק בן 21.
אך יטוב ליבו, רוח הנתינה שלו, והמסירות לעם ישראל לא הצליחו לבלוע. Sergeant Barkai Shore was killed at age 21, but his good heart and his spirit of giving have stayed alive and remain part of his legacy to Am Yisrael. מאוד בלט בגיל צעיר, זה באמת הרצון שלו לעזור לאחרים, חוצה גילאים, חוצה מקומות, חוצה תחומים, פשוט לראות מה שאני צריך ומיד להיות שם בשבילו. זה זו שפרקאי מתנדב במד"א, הוא מדריך בסניף, הוא פועל בכל גרעיני התנדבות. גרעין אודי, שכן טוב, יד אליעזר, מד"א, חיצי, כולם שמו לב שהוא כאן, אבל תמיד מוכן להיות שם. הייתי הולך אחריו להרבה מסגרות, בין אם זה תנועת הנוער, בין אם גרעיני התנדבות, אבל הוא היה כל כולו מלא בזה, גם הייתי מנסה לא הייתי מצליח. הוא התגייס ביולי לחטיבת כפיר, ולאט לאט פשוט הרגשתי עליו שטוב לו. כשהתחיל המבצע, ידעתי שהוא כן ירצה להיות בפנים, ושהוא ידע להיות דרוך כמו שצריך כל הזמן. באותו יום הייתי בעבודה, ושמענו שנפל פצמ"ר בשטחי הכינוס בבארי. ידענו שהוא כבר 3 שבועות בשטחי הכינוס בבארי. הייתי בזומבה, ופתאום בחיים זה לא קרה, אני לא סגרתי את הטלפון. ורקדתי, וכל הזמן פתאום אני אומרת לעצמי, לא ברקאי, בטח הכל בסדר, אתה בטח מטפל בכולם. וככה אני לא רוקדת, ואת לא, אתה מטפל בכולם, אני בטוחה, אתה מטפל בכולם, לא קרה לך כלום, ואני כל הזמן רוצה לטלפון. חזרתי הביתה ושמעתי שהודיעו למשפחות, ווואלה, באמת פתאום הרגשתי כזו הקלה. ואז הם דיברו על תקליט שראה באזור הפינבוקס. חברון אמר יש שם הרוגים בטוח, ואז אמרתי, ולימדתי לישון והייתי גמורה, ואמרתי לו, אני רק אחכה שתגידו את השמות, וישבנו פה על הספה. ואז הייתה דפיקה בדלת הנוראית. ברקאי שור נהרג אתמול בהתאבדות עם חברים בנחל עוז, לפני שעה קלה נטמן בהר הרצל, הניח הורים ו3 אחים. נכנס לבית כנסת ופתאום יש כיסא אחד ריק שאתה זוכר מי היה אמור לשבת בו. כשהיינו מתפללים ביחד בשבת בבוקר, היה לנו את המנהג הספרדי לשים את הטלית על כל הילדים, וכשהם היו קטנים אני הייתי לוחץ להם על הראש, לוחץ, ובסוף הברכה מרים אותם. היום כשאני עומד בבית כנסת, הקטנים האלה מאוד קשים, מאוד קשים. 3 חברים שמעו על ברקאי ועל הבקשה שלנו לעשות מעשים טובים לזכרו. והם חשבו שהם יעשו משהו בסגנון תחרות מעשים טובים. והם יפיצו בפייסבוק קבוצות. איזה קבוצה רוצה להתנדב לזכרו? הצטלמו שהם מעמיסים אחד על השני באבו יויו, והם יצאו לשבוע אחד התנדבויות בכל מיני מקומות. יותר מ15,000 אנשים באותו שבוע התנדבו והצטלמו, יצאו ועשו מאות התנדבויות בשם ברקאי, המעשים הטובים שלו, השם הטוב שהוא הצליח לצבור בשנים הקצרות שהוא היה כאן. זה שם טוב שאנשים גם אם יחיו 90 שנה לפעמים לא יצליחו להשיג את זה.
How much pain? How much sorrow? How can we hold? How can we understand all of that? We can't. We truly can't. We were asking ourselves who to talk about, who to describe. We pictured many options, many people, many stories. You never know who's connected. We never guessed that when we would approach the Consul General, Mrs. Segev will come up and say, he's my friend. We never thought. You were always surprised. Those connections are always surprising, but they always happen. And they always happen because truly we're all connected. We're all connected in the mission of building Am Yisrael. And we're also connected in the price we need to pay. We're connected in the obligation to build a state, and yes, sometimes it takes the price. I can go on the list of all those people that I know, all those people that I personally think about and picture when we talk about Yom Hazikaron. From being a small boy in Toronto, meeting another shaliach that approximately 10 years later was killed on his way to Lebanon. Going on to high school, picturing and imagining the corridors and hallways of the school. And yes, I remember Shmulik and Amichai and Yoni, all three, a year under me in high school. And whenever I think about Purim and my first Purim in high school, I think about Shuli, who was a senior in my yeshiva. I remember him dancing, rejoicing on Purim like I've never seen before. And 8 years later, when I was a soldier, the first Shabbat, the very first Shabbat I came home, the news I hear 5 minutes before Shabbat is that he was killed. It goes on and on, from then till today. A few years ago, I'm sitting in my house on Sukkot. My wife was working in the emergency room in Tel Shomer. The kids were asleep. And I hear the news that there was a killing in Elon Moreh, on the way to Elon Moreh. 10 of my friends live in Elon Moreh. All the options, all the things, you think about everything. I didn't call my wife. Eventually, she said a name. She said, no, it's none of your friends. Sure you don't know about it. And then she said the name. Arav Eitam and Naama Henke. Now my wife didn't know, she didn't remember, they lost connection, that Naama studied with her in the same grade in high school. But when she said that name, I told her, we lost a genius. Rav Eitam Henke, if you know, on the age of 31, already published more than 50 articles, rabbinical, academic, and historical. Till today, they're publishing books from his archives. It's the 4th book that was published this year. So from all the circles, we're surrounded. But we ask ourselves, what do we do with that? This is the answer. We continue their mission. We continue their actions. And their actions, as we saw today, is to be a giver. Their actions is to be people not thinking about themselves, but thinking about others.
thinking about the community, thinking about Am Israel, how to contribute. No matter which field you are, from which background you are, it doesn't matter. Because what you can do is to give. Find a way and give. That's their legacy. All of them. Each and every one of them. If you only look, that's who they were. And that's who they are. And that's who we are. And yes, today, we stand with pain. And yes, we stand with sorrow. But also we stand with a lot of joy. Also, we know that we have something to be happy about. We know that that joy is the joy that we need to continue. That joy is what we need to build a land. This year, Medinas Israel is about to celebrating now, the 71st birthday. 71 years. In Chazal, we know that the number 71 represents the Sanhedrin. The Sanhedrin was the most highest court, highest jury that we have in the Halakha. 71 scholars. When we think about the number 71, it looks like a random one. But truly, the Gemara says that we had 70 scholars, or 70 elders, and you add Moshe Rabbeinu to them. And that's why we need 71. And you ask yourself, why do you need Moshe Rabbeinu? Well, we don't have Moshe Rabbeinu. What does that mean that we need 71? The answer is that yes, we have 70 opinions. We have many backgrounds, many diverse people, diverse opinions. But we need something to connect everybody. We need a leader, we need people that will connect everybody together. And when you ask anybody in this room, outside on the streets, for sure in Eretz Israel, how can you connect between people? The connection is the giving, the netina. We give. That's who we are. And that's not only what we remember, but also what we celebrate. And we're about to celebrate now, from now on till next year, to celebrate us as givers. Medinas Israel is a country centered on giving. And hopefully, Be'ezrat Hashem, we will all rejoice in Yerushalayim, and hopefully, Be'ezrat Hashem, we will continue all those actions together. Be'ezrat Hashem, Yom Atzmaut Sameach! Celebrating Yom Ha'atzmaut with 10 big achievements of our beloved states. A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained half a ton of the material inside these vaults. And here's what we got. 55,000 pages, another 55,000 files on 183 CDs. לפנות בוקר ישראל
הפכה מסגירה. אקזיט ענק שכמוהו לא ראינו כאן כבר כמה שנים. חברת NVIDIA האמריקנית רוכשת את חברת מלנוקס מיוקנעם ב$6 מיליארד ו$900 מיליון. Named for famous fallen Israeli astronaut Ilan Ramon, as well as his fallen son, Air Force pilot Asaf Ramon, the single runway at Ramon Airport is the first civilian-use airport to be built in Israel since 1948, when the state was founded. And completed in late January of this year, it's located just 19 kilometers or 12 miles away from northern Eilat. So pack your bags and get ready to enjoy the beautiful Red Sea resort city of Eilat, because there's never been an easier time. Determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I will also direct the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Thank you very much. ולעשות את זה פה באבו דאבי. After 37 years of agony, the Baumel family finally got some closure on Wednesday evening as Sergeant First Class Zachary Baumel's remains were returned at long last. This after he most likely died in the Battle of Sultan Yaqub during the First Lebanon War when Baumel was 21. Israel.
they contribute in building our country all together. Salva. Neakiva. Tapius. Harmony. But I'm charged to film. Educación. I'm filming. Giving, I think of charity or philanthropy. We commonly use the word tzedakah for charity, but in fact, tzedakah in the Torah comes from the word tzedek, which literally means justice or righteousness. The Torah obligates us to do what is right and just. Unlike voluntary philanthropy, tzedakah is an obligation which we must perform, regardless of our financial needs. But giving is not just about money. It's about your time, your energy, your heart, and your passion. And when I hear tzedakah, I think emunah, one of Israel's most impactful social action and welfare organizations, and one in which I'm an active member. On any given morning in Israel, more than 10,000 children make their way to one of emunah's 160 projects around the country. Emunah has stepped up to the plate to fulfill a diverse and meaningful mission, often providing solutions for problems others choose to walk away from and ignore. Yes, it would be easier for Emunah counselors to sleep all night in their own warm beds, instead of being on duty at one of our children's homes, changing wet bedding from a 13-year-old who's had a nightmare. Of course, it would be easier to work as a therapist in a Tel Aviv clinic, in the private sector, earning twice as much, and not treating traumatized children at the Emunah Therapy Center in Sderot, with the risk of being shelled at any time. And it would most certainly be easier to be a teacher in a regular high school, and not at Emunah Beit Weinstein in Bnei Brak, holding on for dear life to students who have been expelled, rejected, and abandoned by every other school before being given one final chance by Emunah. We are often asked, why do we do this? Why does Emunah care about vulnerable Israeli children and families when so many others have given up on them? The answer is simple, because we must. We must provide nutritious, subsidized meals to dozens of lonely seniors, some of them Holocaust survivors, at Ma'ayan Rivka, our unique restaurant in Petah Tikva. We must operate the only emergency shelter for infants and babies in Israel, like the one in Beit El-Azraqi in Netanya. We must provide religious young women the opportunity to study the arts in an environment conducive to their lifestyle and not compromising their values. The work of Emunah changes the face of Israel's society for the better every day. Recently, an example of Emunah's impact was featured on national television. A graduate of the Emunah Children's Home in Afula, Vadim Levov, and his wife Tovi, were interviewed on Channel 12 about their campaign to raise funds to purchase Pesach food packages for at-risk families. From a recipient of Chesed, a taker, Vadim became a giver. Emunah is only one of hundreds, maybe thousands of worthwhile charities in Israel, which reflect the importance of tzedakah and the strong engagements and acts of Chesed among the Jewish people. Why do I give? I give because tzedakah is my religious obligation. I give because when I am involved, I also involve others to share the mitzvah. I give because it connects me to Jews all over the world with shared values. I give to Emunah because it connects me to Am Yisrael and Eretz Yisrael. I give because I can. I give because I must.
filmed under the theme of Am Yisrael.
so much Torah. And it's extra sweet because it's the special Torah of Eretz Yisrael. פנימה. נכון תורת הארץ. נעלמי. צורה מהבנה. צוהר. ישב. שעלי תורה. Former Rosh Chodesh in our community has sent us a special message. כערב מרגש להביא בסופת תורת ישראל ולאן שתפוס ברור של תנועה ולהביא את עצמי שתפוס בבתי ספר ממלכתיים חילונים בארץ וללמד אותם תורה וללמד את הנושאים כמו עשרת הדיברות נושאים כמו חגי ישראל, תרבות, בר מצווה ואנחנו מגלים איך כל ילדי ישראל, מכל האוכלוסיות, מכל הגילאים צמאים לתורה גדולה, לתורה מהירה, לתורה משמחת ואנחנו מרגישים אחריות גדולה להביא את הטעם המקום של תורת ישראל גם במקומות שלא תמיד זוכים לשמוע אותה. אז מאוד מאוד מתגאים לכם פה בארץ הקודש ומקווים שאור התורה ממונטריאול הרחוקה הגיע פה גם בארץ ישראל, אז מחכים לכם פה בארץ לתפארת מדינת ישראל. To put the break of Torah Mitzvah, we would like to call upon David Diner, President of Montreal. And now, we would like to invite grade group Hebrew Academy Elementary Girls for a special dance under the theme of Torah Israel. I'm
and Yeshivot in Israel next year. I have the privilege of attending Yeshiva Hotel, which is just a few steps away from the holiest place in the world, to which our ancestors aspired to reach for thousands of years. Being in Eretz Yisrael is a gift Hashem going to connect us to the history of Am Yisrael and enhance our Torah learning. We hope to make the most of our experience and grow our love towards the land of Israel and its Torah. things you probably don't know about the Israel National Trail, or as we call it, Shvil Israel. One, I have walked half of that trail. The Israel National Trail is the longest trail in Israel. It begins right beneath the Hermon, Nahal Dan, and ends in Eilat. A total of 1,030 kilometers, which means I walked about 500 kilometers of challenge, pleasure, beautiful nature, and words on my feet. Shvil Israel is a very, very challenging trail. It doesn't suit everyone, just the best of the best. Strong people with great powers that looks good and are obviously modest. Well, the truth is that it is tough, but not impossible. Some decide to walk the entire trail at once, but some split it to sections and walk it whenever possible. Number 3. Shvil Israel was chosen by National Geographic as one of the 20 best hiking trails in the world. And was described by the jury as a combination of nature, history, heritage, and culture with large-scale biblical landscapes, as well as landscapes of the everyday life in modern Israel. Number 4. The trail's colors are white, blue, and orange. Just like the nature you experience while hiking. The white snow of Mount Hermon up north, the blue of the sea along the shore, in the orange desert in southern Israel. White, orange, blue. By the way, I'm colorblind, which made our hike even more difficult. Yeah! Number 5. Shvil Israel passes through unique biblical routes. You can walk along with Shaul and King David in the Gilboa, gather together with Barak's warriors at the orders of Korah, Mount Tabor, and watch the whole camp
with David and Goliath at Hazikaron. Every other path in the world won't contain as many pieces of history in one continuous path as this one. Number 6. Most of the travelers walk the path on average for a month and a week. The northern half is considered as the most fun and easy part to walk and to find places to sleep and eat. The southern part, which I did not have time to do, is considered more challenging and difficult to walk because there are not enough places with available water in the Judean desert. Now, try to imagine the weight of 20 bottles of water on your back. It's true, I did it. Number 7. This is when Malachei Shvil, angels of the trail, jump into the story. The angels of the trail, Malachei Shvil, are people without wings, but with huge hearts. There are people who live close to the trail and offer their homes to various travelers every day. They will cook hot meal, offer a bed, a shower, and a good environment for one night. All of them are tzaddikim, but the ones that are known for the special tzaddikut are the angels who live in the south of Israel, who also offer water transport services throughout the day. That's true. Number 8, during the hike, my story, during the hike, my friends and I were hosted by 10 different Malachei Shvil, including families with many children, students, kibbutznikim, religious and secular people. In fact, the entire variety of Israel's amazing society combined. It is hard to imagine the impact of Shvil Israel without the help of Malachei Shvil. Number 9, today, Malachei Shvil are already established and known. You can contact them online, and you can even find post signs which will direct you to the home of an angel along the trail. In addition, there is a well-known TV show which broadcasts Malachei Shvil every week. Kavod. Number 10, last one. The angels of the trail, Malachei Shvil, are a wonderful example of free giving that is so typical to the state of Israel. ולתפארת מדינת ישראל. To light the light of Eretz Yisrael, we would like to call Moti and Joy Yuman, parents of Gadi and Ami, who both made Aliyah and happily Jerusalem and Modi'in, with beautiful families. The love of our country is a love we all share. We hope that the love will grow and grow forever. We hope to take part in giving back like all the organizations we've seen. We would like to call up Josh Berza. Please rise. So
Please remain standing for Ani Ma'amin and Atikva, led by our wonderful shafim, Harab Neumann, Aneta Neumann, Eli Vesivan Melech, Ro'i, Efi, Avinoam, Nathan, Reut, Hadar, Daniel, Gadi. And of course the kids, Gili, Dror, Ayana, Israel, Doron and Helen. Yeah. Ah
Welcome